Rocking the Chair in Depth is brought to you by AD Productions. Moro Magadin Molweni Linjani. My name is Norman Dendere, and like most people, I'm a man on a journey. This is Rocking the Chair in Depth. Chirongwa chamunonzirwa ne-AD Productions vakuru vekutepfenyura kugadzira ma-adverts kana anything chinokuinda tenai, brand visibility and page management. Muchirongwa chedu tinotaura zvakawanda about a person, about society, kuti chii chinonzi munhu, what is a man and what is a man not. Nezvese zvamungava muchifunga munokwanisa kutipa ma-suggestions on topics that we can tackle and that you think affect a general person. Over the past week, you've been talking about a man, trying to identify what a man is not, and what society see as a man, and what a man himself, kuti murume anofunga kuti chii chinonzi murume kubva paanenge akamira nezvaanoswerawo achiita. Now we identified a man as a king, and every kingdom needs a king, and every king needs a woman, and every king needs a queen beside him. Mwari vanoti uyu ndiye wanda kusikira akafanira. Today we want to talk about the woman. What is a woman in God's eye, in the biblical context and in the societal context? Chii chinonzi mukadzi. Kubva patakatanga tichitaura nyaya iyi, when we came up with the idea, tanga tina baba edu ezvomweya, Pastor Garaneunga Tears from Great Tidings Budiriro Kebs. Tinavo, we are still continuing to investing the Bible. Tichitry kuona kuti toita sei vachitidzisa. Mfundisi, welcome to the program. Thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Anditika. Yatinayo nasi mfundisi. We, over the past weeks and episodes, you've been teaching us and talking about a man, what a man is and what a man is not. Yes. Today we want to talk about the woman now, to complete the world and to complete the process of how society is made up. Saka nasi tiruda kutaura nezvemukadzi. Tikangotangawo maybe from the biblical context. Tinoziva muri mufundisi, munodzidzisawo according to what the Bible says, and yes, maybe according to what the society says. Maybe tikangotanga nekuti what is a woman from in God's eyes. Tinotenda munhukadzi munhu akakosha, ndo chinhu chekutanga chatinoda kuti tizive. Mwari vachisika nyika, vachiirongedza nekuigadzira, vapedza zvese vaisa Adhamu mubindu, vamuunzira mhuka, akati dzitumidze mazita, akadzitumidza mazita. Apedza kuita zvese, Mwari vachitarisa, mukaverenga kuna Genesis chapter 2 from verse 20. Mwari ndo pavanoti, ndasika munhu but munhu haana mubatsira akamukwanira. I will make a helpmate for him. Mwari ndo pavanonzi vakararisa munhu rume hope, ndokutora rumbabvu kubva pamunhu rume, nerumbabvu irworwo vakasika munhukadzi. Hanzi vaviri ava vakava nyama imwe chete. Adhamu akati achimupiwa, achimuona. That is the very first poem yatiinayo. Uye inondiitira zvakanaka ndava, haisi yekushora, haisi yekutuka, but ndeyekuyemura. Zvikanzi iri ibvupa ramabvupa angu, nyama yenyama yangu, ndichamuti mukadzi. Shoko iroro muchishona rinogona kusareva zvakawanda zvakakura kwatiri. But kubva kwarakabva, a woman, that means a man with a womb. Okay. A man with a womb. A man with a womb. Yes. Izvozvo zvinoreva kuti Adam recognized kuti munhukadzi akangofananawo neni. We are the same though we are different. We are of equal value though we are different. So, mumaziso aMwari nemumaziso emunhu wekutanga anonzi Adam, munhukadzi is not inferior. Munhukadzi akaenzana nemurume. Vamwe vanotsanangura vachitiwa akatorwa parumbabvu, parutivi. That means kuti the woman should be close to the heart of a man. She is not inferior. Haasi munhu wekushora, haasi munhu wekutarisira pasi. Mukazoona Bible shoko raMwari kuna Peter rinoti iro mudzimai mudziyo une simba duku.
Okay. Mudziyo, she's a weaker vessel, but the bottom line, she's a vessel. And we are both vessels before God. So we are equal in value. Hakuna anonzi anokosha kudarika mumwe. The woman came to complete the man. Murume akanga aripo, but life was not going to continue without the woman. She is a man with a womb. The womb, represent receptiveness in Munhukadzi. They are ready to receive. They receive a seed from a man. And they take that seed and it becomes a human being. Mukazoona munhu wese akazoya panyika takabva nekuna Eve, amai vedu. Tese ndokatakabva tiri vanhu vakaberekwa nemunhukadzi. So without the woman, there is no continuation of life. So the woman came to complete the man. A man without a woman is incomplete. Okay. And izoti vasina kuroora vanhu to be. It's a blessing to have a woman Yes. in your life as a man. Yes. And it's even a bigger blessing to have a woman who completes you, because those might be two different things. Yes. We have a woman and a woman who completes you. Definitely. I think, and this also brings me to the next thing. You said Guti Munhukadzi is a man with a womb. Yes. Now it's just now an issue of duty, and Mwari kuti vakati define and vakati umba zvakasiyana kuti murume anoita zvakati, mukadzi anoita zvakati. Now you gave us a definition from the biblical context, and maybe matitora ku how a person started. Kuti murume akatanga sei mukadzi akazobvawo parumbabvu rwemurume anova Adam, and isusu amai vedu vari very Eve. Yes. But still we exist in a certain society. Tinobva munzvimbo dzakasiyana siyana. Whether we believe muBhaibheri kana kuti hatibhelieve muBhaibheri, the general belief and settings that kuti tese tiri vanhu. Kune munhurume, kune munhukadzi. Now from the societal point of view, ngatingoibata inepapo tichingoda kungopatsanura zvinhu two maybe kuti how is society molded a woman, and from the way the society has molded a woman, then how is then a woman defined or identified from the societal point of view? All right. Nhoroondo yeupenyu hwevanhu inotionesa kuti pane nguva yekuti vakadzi vaisatorwa sechinhu. Okay. Pane nguva yekuti vakadzi vaitorwa sevanhu vasingafungi. Vasina zvipenyu zvavanoona. But ndinofara muchishona chedu vanhu vanotsanangura vachiti musha mukadzi. Okay. That means we recognize the contribution that a woman makes in a family and in a society. Vamwe vakataura vakati if you educate a woman, you have educated the whole village or the nation. That means we are beginning to realize the value of a woman. But kwatakabva, we were in a very patriarchal society, and we still have my remains of that kind of perception yekuti varume ndo zvese, vakadzi havasi chinhu. And that has been very problematic to the extent yekuti women have been objectified. They are more like objects or commodities for sale. Okay. Anditi munoona vanhu vakada kuadvertisa majarini kana kuadvertisa chingwa, they put a naked woman there. And then you begin to try and marry the two kuti zviri kuenderana papi, a naked woman and majarini. They want to advertise a vehicle, they put a woman there. Okay. And you begin to wonder kuti where is the relationship? It's a society that has objectified women. You know, murume ari kupiwa pfungwa dzekuti kana uchiona mukadzi, all you have to think about is sex. Kuti mukadzi ndewe bonde, mukadzi ndewe kuroora, ogara pamba. Vafana vane kutaura kwavanoti ini ndoda kukanda pakitchen. Ndo pavari kuona chete kuti ndo panokwanisa mukadzi kusevenza. But a woman is greater value than that. A woman is not an object. Anofanira kuramba kuti angoitwa an object ekunzi uyu ndewe kurara naye. This one is a baby making machine. Zanongouya ongozvara vana. But a woman goes beyond that. Okay. Yeah. Mukaona Proverbs chapter 31. Inondiitira zvakanaka muBhaibheri. Inotaura pamusoro pemunhukadzi.
muchibva naye kunana vhesi 13 muchidzika inotsanangura pamusoro pemunhukadzi anosevenza, munhukadzi anotenga munda, munhukadzi anogadzira mbatya dzinopfekwa nemurume wake, dzinopfekwa nevana vake, munhukadzi anopiwa ruremekedzo nemurume wake because she uses her hands. So ndambotaura ndikati she's a man with a womb. That means kuti she has the ability to improve a product. She has the ability to multiply a product. She has the ability to give a better image to a product. So mukadzi chese chaapiwa anogona kuchivandudza. Mumba munonaka, mumba mebachura munonaka kupfuura zvamanga muri kana mapinda munhukadzi kana munhu aroora. Vanhu vachitarisa munhurume achipfeka akaroora, they expect an improvement because pese pasvika munhukadzi she adds value. So ndoda kutaura kuvanhukadzi vari kunze uko, I don't know how you might have been raised up in society, kwawakabva mumurima wakabva. You are not an object. You are a person of value. You can add value to the society. Vanhu vari kukuona vanogona kutobenefita kubva kwauri. Iwewo kana uchikura semunhukadzi, ndichitaura nevanasikana, usangofunga meso ako akatarisa pakuroorwa. Kuti ini ndikangopedza chikoro ndakutonoroorwa. Think about developing yourself into a better person of value. Ivo munhu anogona kufunga kuva nebusiness rake, anogona kufunga kuva neimba yake, anogona kufunga kuva nemota yake, anogona kufunga kuvawo mbinga pachezvake. Mbinga race, yes. Usangofunga kuroorwa. You know, kune vanasikana vazhinji vanongofunga kuti inini kana ndaroorwa I have achieved in life. Inini kuchechi kwedu ndakaudza vana kuti marriage is not an achievement. It's just a process of life. You have to think beyond marriage kana takutaura achievement. Kune vanhu anotosimuka achipa testimony kuti vedu ndakaroorwa ndakachata muchato unotyisa. Yes, of course. Pane ruoko rwaMwari, pane simba raMwari. But that is not the all of it of life. A woman can do beyond that. Zvione uri munhu ano-influencer society, ano-developer society, ano-contributor greatly to the development of your society, not just sex. Okay, Mfundisi, you spoke about a woman being the one who carries a seed. Ndanichitofunga inini kuti it is also a duty, to carry kana kuti an identity that a man has. Mambo here Mfundisi kuti imimi what you represent, actually the weight lays on the shoulders of the woman to teach your children kuti isusu kana tiri mazi umazi wacho unodai so. Today we are talking about the woman generally, from the biblical context and point of view, and what society perceives as a woman, in trying to identify. Tiri kungobata zvinhu zviri basic, tinoziva kuti zvimwe zvacho vakadzi vanogona kuti tinoda kunge pane mukadzi paside, which is very good. Let me pose a very good question to you. Kana manga muchifollowa kubva patanga pataura namufundisi, zvanzi mukadzi akapinda mumba mebhachura munonaka kupfuura zvamamumbori. Toda kukubvunza a very funny question. Tokumbera mutipe maanswers mumacomments enyu kuti does that make a woman a better steward than a man? Does that make a woman a better steward than a man? Mfundisi, tisatenda pamberi, moda kuipindura here kana kuti wasiya voipindura? Vanogona kupindura. But I believe we are all stewards. A man and a woman are not competitors. They are not. We are not there to compete against each other. We are there to complement each other. All right. That is why Eve came in as a helpmate. A fit. Achiuya kuzobatsira. So she did not come to compete, but to complete. All right. She came to help. So kana murume nemukadzi vari pamwe chete, vanofana kuwirirana. That is why patakambotaura pamusoro pemunhurume takati if you are a king in your house, you need to bring your ideas on the table and allow your helper to give you ideas. And then you incorporate those ideas into your ideas. If you can marry those ideas, then you move on. Kana ukaona dzemukadzi wako dziri better than yours, then you take up your helpmates' ideas and then you move on. That means you are working together as people who are complementing each other. So we are all stewards of each other. You know, I love what Paul says in the book of 1 Corinthians chapter 7. Achitaura pamusoro pemurume nemukadzi.
when they are married. Anoti iye kana muchinge maroorana, muviri wemurume wemukadzi, muviri wemukadzi wawemurume. That means you own each other. So I take the best care that I can of my wife, and my wife takes the best care that she can of me. Okay. Therefore, we are complementing each other. Akabuda kunzoko mukadzi wangu akanoita zvaanoita, vanhu vanotanga kukwesena kuti murume wake ari right. Ini ndikabuda kunzoko ndikanoita zvandinoita, vanhu vanotanga kukwesena mukadzi wake ari right. Vasiya vachibuda vakadai so. Yes. Out there I represent my wife, and out there my wife represents me. So we complement each other, we are stewards of each other. Rocking the Chair in Depth was brought to you by AD Productions.